Ia o le mamalu mo le paio mo te lua. Fio le fionga presidente. Tua fionga sentoa. Tupu matamari o le atunu. Su foi le sunga le fong fitalai. Sui fong fitalai. Ia man malu o fionga i faipule le tai au. Tai au manuia. Le lofa maleanga leo tatou tapau. Te manatu o umana Suiaunoa tatou whaipheau. Stemi o mabai, tatou tau afianga. Ia, awe elfa amua ma le siri le tatou tapau le langi, le tua si ese. O waile malosi ma le ola. Fua mai pia foi le malosi ma le mafaufaunga ia tatou le nei tai au le amatali ai tatou i le longa. O a foi fuafuanga la afianga iei nei aso ia. So swani mai tatou tama ina imwhaina po ina mafaufaunga le tatou te pituwha iai a wale pausia le tatou malo. Ia na yupu ia watuai le whawhelai man whatalo whatu i pa ia ma mota e lua. Tatou te leo mafuta mo tatou taitai ni tai au ia ono nisi o fuafuanga whare malo ia tatou malo tua oi ia leo lo tautoina ia parimia ma le malo fou. Ia tauna ia sao mauli fuafuanga fo e nai tua tatou atunu. A nei tai au. Na wai o tau luma le tūlanga o tatou kalena o nei tai au. I nei swinga la i titi na lo iai a se i tatou o iai ona pongi natu le ste mio luma. A ere nganga le nei tai au ia. A le ese mea fia Suiaunoa se isi a le ratu atu lewa noa le sunga ia Wallon. O le pule o le aspa. O mole suma i nei. Fa mua ia sunga ia Wallon ono ia sa le whaia na mōsa pa noa le asfalele utua na ia lewa o mai nei wospo mai seri o Wallon e. Kana i le longa nei tai au. Ia suma ia le tata mon mau. Se isi o i whafol sui al paketi. Yeah. Patalofa. No, Fiona Wallon. I say good morning. Welcome to the chambers this morning. Sorry for not allowing you to do what was scheduled for last week due to some difficulties and some problems last week. So we do have you come in this morning. Before we start our hearing this morning about your budget, I would say thank you very much for your service on trying to put together our most important service here on the island, which is the electric and the water. These are the essential services that is required in order to get the government and everybody else in order and in place. We will let you, we'll give you a chance to say a short welcoming remarks this morning, and then we go right into our budget. You go ahead and present your budget, and following, and then we'll give a chance to senators and our representatives this morning to ask some questions in regards to your budget, and then we go from there. So, thank you. Just whaftai atu mo le nea manoa wha auru, wha wheloi atu le malu o le mauta, wha pēr le mauta maulunga, wha pēr whai mauta o sui, a whionga le plestene, ma le sui plestene, wha pēr whai le whongwhetalai, ma le sui whongwhetalai, ia mo le malu o le tai komiti, ia o le aspa leo la a tamwhai atu sunga ia Wallon Young, o lo tai ia mātou nei, taimi o le tautua. Ia o lo tau au atu le profit and loss statement, ana tufa lenga tufa atu nei ia pēr, whai o lo mau atu ia, o le tūlanganga le aspa as of July 31st, standing out mātou matanga luenga tūlanga o le paketi, o yo le paketi mo le 2025. Ia, ma ngā i se fasili ia o lo o no sauni atu pēr po le angi fotuanga po ngifisili fo i o lo mna o mia o nā tali ia mātou abanoa le nei, whaftai. So ia tu le lau saunoanga Ryan, o
O tatou paketi la le aspa lo tatou tusi lea. Le ai tusi le aspa. O le page mua na lo ye le paketi atoa le aspa. I vaenga umo le aspa. O lo ye ma le profit and loss le sheet lea sa Suiaunoa mai ia Ryan. Tanga iai. Ya, ona modo le noa e se isi o fionga sentoa po fionga fo ia pule fia Suiaunoa. Sunga mai ava. Te ia tu le au fionga te tai komiti mo le o le amanoa le nei fuitai au fa tu lou le pa i mawalunga o fono le nei tai au le anga le leo le tua Presidente ta mao le atunu le ngate leo le sui pre fongtalai ma le sui fongtalai ma le mamalu sui tofia le nei tai au fa talo fa tu Wallon ma le mamalu ntanga wenga. My question will be, okay, on your budget with 2026, I see there is an increase on your budget. Not only that, but I see also a slight increase in your personnel. Can you elaborate a little bit on that? And then I have some other question concerning your loss and profit and loss from your operation for ASPA. Good morning, honorable senators and members of the House. This year is a record budget for ASPA, totaling 113 million. The boost is due to about $34 million in grants, grant-funded projects, particularly the APRA and US EPA funding. Because APRA projects have to be completed by 2026, it's reflected there. Some 30 million will be spent in 2026 on these projects. Regarding the P&L, if you look at the sheet that was provided, the unaudited P&L for FY 2025 ending July the 1st, we show a very small surplus. The gross is about $174,000. In previous years, we also, for comparison purposes, we have the audited P&L from 2019 to 2024. As you can see, some years we have over $1 million in surplus, and the reason for that is the electric division doesn't get grants like the water and wastewater. So for projects, sometimes we have to save up for a whole year so that it can be spent in the following year. And that's why some years it's reflected, you see the surplus of over $1 million. For example, if we wanted to budget for 2027 for some electrical equipment, for example, switchgear or generators, we start saving up in 2026. And essentially, the P&L is just the revenue minus expenses. So how do we save up? We just cut back on the expenses, and then it realizes a saving or a surplus in that given year. Also in 2026, you will see a jump in the number of employees. Is due to hiring of trainees. We have hired 10 new apprentices. They'll be going to New Zealand or other colleges
in January 2027, but they hired this year, and yeah, they'll be going. They're going into January, that's why we have a jump in personnel from 439 to 444. Also of note is the total number of employees. We have 444 employees, and we have 19 contractors. Of the 19 contractors, 18 are engineers, 18 out of the 19, and one is a technician. Okay. Also, I see some increase in salaries of your employees. I have no problem with that. That's your prerogative. Since you have an increase, as you stated, that because of the ARPA fundings, do you have funding for street lights? The reason why, because for our districts that are very far away from within the town area, this is a safety issue I'm trying to bring up. Still now, do you have enough funding to buy safety streetlights for, I'm talking specifically for my district. Not only that, but also all the districts within the whole territory and also in Manua. Okay. Are those allowable costs, or yes, is there a problem with that? Just let me answer it, please. Regarding personnel or salary increases, it is, ASPA did a job evaluation beginning in early 2025, and we implemented the job evaluation results or findings. So salaries were increased by 2.6 million across ASPA. And it's mainly for the, if I can say, the rank and file. Managers did not receive increases, so as engineers. It was mainly for the rank and file. The pay rates have increased significantly. I have before me some typical rates. Apprentices or trainees, any trainee in ASPA beginning this year started with a salary of $18,800 or $9.06 an hour. Carpenters, welders, mechanic, they start about $11 an hour. So the pay rates have gone up significantly for the blue collar and for the rank and file. Regarding street lights, yes, we have budgeted for street lights. We have 1,000 lights again coming early next month. There was a delay because of this tariff. We normally buy it from the US, but we found out it's coming from other countries. But our suppliers in the US slept on the tariff, so the price went up. So we had to cancel those orders and get it from other places so that we're not impacted by the tariff. Yes, safety is very important. We continue to install street lights. I have to apologize for the delay in some of our locally funded projects. And the main reason for that is our collections. We have about $11 million outstanding in accounts receivables. Payments have been slow, so it has affected our locally funded projects. We haven't stopped it, but it's slowed down. Hopefully when revenue collection picks up, we'll be able to get those orders sooner rather than later. I'll tell you, Wallon, all I'm asking is could you please make it as one of your priorities for that reason why I brought up the streetlights. Faftai Chairman, Faftai Tele Wallon, thank you for your service. COVID, mulai nei foi ia vanoa matango fia le taiao, watu le lima fatalo fang fa fe lo ia tu wa fiong. Le maulunga mal mapopo le mo te FONO le taiao le fio le mo to tupu mai o le atu nu te fatu lo watu fa fe lo ia fatu lo fo in fa fe lo ia tu le maulunga mal mapopo le mo sui le fio mai le fio mal sui fong talai ia me se sui fit fidia ia ma lo sui fo ngia mal
Full lead need to out. Malo for say for Moa, CEO Wallon and Brian, malo if I take. Before I get into some budget issues here, CEO, I just want to take this opportunity to thank you and DOH, Public Work, and all the folks who, Samoan Affairs, who are working very hard on this scrap metal collections. I think we all agree here that it is a wonderful project, something that we should have taken up a long time ago, and it's good to see that we're collecting a lot of this. Hopefully they're recycled. Is some of that's going to be recycled, or hopefully we're going to be able to earn revenue from a lot of these collections? Yeah, the scrap metal contractor, we deliver it to them, and they bale it, and they ship it off island. Okay. They keep the proceeds of the sale. Yeah. All right. And how has this whole project been funded? Actually, all our scrap metal collections, equipment, even the contractor in the land lease is free. We haven't been charging customers anything for it. We have absorbed that cost over the years, and we continue to do so. It's one of the things the ESPA decided some time ago to do. All right. Well, just the recommendations, maybe something like every 3 months, or look at because this is very important, not only for we see what's going on with the health, but also with the environmental issues that you input. I appreciate your leadership on that. Going back to Representative Mayava, because I was going to ask that same question too, the account receivable, of the 11 million that people owe ASPA, how much is that from ASG? ASG, I believe it's around 2.5 million right now, as of August 31st. As of August 31st? Yes. Okay. And this is mostly local. Most of the IOU on your ASPA bill in reference to ASG from grants, that's been up to date. Is that correct? The grant side has been very good. It's the local portion of the utility bills. It's about 2.5 million. All right. Going back to your budget now. I know I was going to ask some questions about, it really didn't change much. It's pretty much status quo in reference to your budget. Yes, increases here and there. I know ASPA has a lot of ongoing projects of which some of it are paid for by ARPA, and you mentioned USDA. Chairman, can we request the latest report on all of the ASPA, ARPA project and USDA project, and also, do you get any funding at all, or any project under that Build Back Better funding that was? We do get funding, but it's channeled via the US EPA. All right. Can we get a copy of all of the program or all the projects under that, if it's possible, so that we see? Because I know a lot of that is not noted in the budget that's been presented in front of us. Is that correct? We'll do that. Yeah, just the dollar amount, but whatever the project, and if it's possible, can you also give a timeline on these projects? I know most of the ARPA project needs to be completed by next year, but any other projects that are pending, it will be good for us to get a better understanding of that. Talking about renewable energy projects, as you know, the Trump administrations have taken steps to cut back on a lot of that. I guess the question is, now we are investing a lot of money, especially with the windmill, and in my own district, we have a lot of the solar project that has been going on. How is that going to affect these projects? I mean, these are going on, and I know ASPA, didn't we take a loan, or we did something? I mean, the funding for these projects. I'm just nervous that we've started all this, and the Trump administration taking some of these funding back,
where are we going to go with this? And then, Okay, thank you, Representative. Our renewable energy projects are investor funded. There's no federal funding in these projects. There's a small, I would say, there's some impact as regards our investors, because when they invest in this project, they get what is called a investment tax credit. They get some tax credit, but that's the only thing that the investors get affected by, the investment tax credit. But at the same time, this is the only way to reduce electricity rates. We have to go for a cheaper cost of energy, cheaper cost or source of energy, and diesel is not the way to go. I think we mentioned before a number of times, we spend $1 million a week on diesel, very high. So that's why we are moving to wind and solar. yeah. Yeah. You know, I appreciate that, CEO. You know, some of us who's been around, we've been talking about a lot of these renewable energy projects. Good case in point, you know, the $8 million that we invested in those solar panels in Ta'u and Ofu, and you know, and that money was from bond. So that's a taxpayers' money that we pay for that. And yet, you know, if you look at the map and the surcharge, it's nothing has changed for the last 5, 6, 7 years. You know, it's still up there, and yet we've been talking about a lot of these solar panels. In that request, Chairman, I'm going to in that request on the list of these ARPA projects and even the solar panels. So, if we can get some of them who are completed, what was the return of investments on these projects that we have done? You know, and so that way we can look, because, you know, I see these maps, been having these, talking about these renewable energy projects for the longest time, and yet it really haven't changed much of anything of what we're charging our people and how much of that will be savings for our people. Just a couple more questions. We have commissioned that microfiltration plant in Malaimi since about a year ago, and yet we're still under boil water notice. As you saw the email that I went to EPA as well, and they don't seem to know any kind of timeline. Is there a problem? Actually, the plant is operational, and we're very pleased with the output of the plant. EPA has done batteries of tests. They've been testing every so often. So far, we have passed all the tests. It's just a process where they don't do like a one-off and say all good. They test over a period. We want to announce the lifting of the boil water notice, but we need that US EPA approval to do so. And to my knowledge, there's no major problems. It's just that we have to allow them to complete the testing process or the testing procedures. All right. Well, like I said, it's been over a year, and hopefully that process, and we're still under. When we're still under boil water notice, it makes people think about whether the water is actually still safe or not. But I know what you're saying. As far as you're concerned, as far as ASPA is concerned, the water is safe. Just one more, just a comment on your budget. I noticed that you put 200,000 earmark for those. Are those the trash can that you're 200 mark in the budget that you've shown here? Yes. Is that where all these green? Because remember, we requested to hopefully ASPA can replace a lot of these green trash cans that we have. Not the commercial one, the ones at the residential one. Is that the 200,000 for that? No, this is for 106-yard dumpsters. Okay. We have 100 just arrived, and we have another order out, and then this one will be for next year. Yeah, we should really try to look for a grant. A lot of these residential green trash issue, remember we made a request last time, we really need to replace a lot of them. It's been there for quite a few years now. Thank you very much, CEO. Thank you very much, Chairman. Will follow? Ia la whionga loi taua, a mai ai so mai male, whionga ia so sto.
Whaftaiwa, Mausi Avanoa, Nei tai au lua whionga. Chairman, lua vase e lua, whatuloa tu foi il pa i o mauta e lua. Sua presidente iama, a whionga o tamaa le tunu, whapea foi le whionga whangawhakalai iama Mauko Sui. Whatalofa tu foi tatu moli mau ni tai au. CEO and Ryan, yeah, good morning. I just wanted to follow up on the question from Honorable Mayava. On the 10 of the employees that are sent to New Zealand for the apprenticeship, how many are they local? 8 just came back, all 100% local. Okay. And we haven't sent the 10. We're waiting on the assessment, their practical work. As I said earlier, they'll be going to school in January. So we are reviewing. But generally, all U.S. National citizens. Yeah, are you utilizing the Nuuli Voc-Tech? Is that where you're getting these apprentices, or are they already employees that you have on hand? Generally, we want high school leavers who just finished 12th grade, and with a GPA of 3.5. That's the target group. So, how many of these apprentices have you gotten from our local high schools? All of them. Okay. Oh, Yeah, all. Yeah. that's good. Some from the college, but if I may mention, the 8 who returned, 5 are electrical, or they did the electrical, and 3 are land surveyors. They all passed the course in New Zealand, and they are undergoing the practical training. I might as well mention also we had 10 trainee linemen as well. Water operators, power plant operators. The number of trainees hired in the last 2 years exceed 50. But this is an ongoing thing. We have to keep training our staff. The technology is running away from us. It's getting more complex. We have to send our apprentices to school and bring them and have them work in our plants and water treatment, all our utilities. Unfortunately, the training is not provided locally in the college, our local college. So we have to send them off island. It's very expensive for us, but we have to do it. Of the 19 engineers that you mentioned, how many local? I think there's, I want to say 4. 4, so all are foreign. The 15, the other 15 are foreign? Yes. What are the efforts of you working on our local workforce to make them become, to replace these foreign hire and have more local? That's why we have the apprenticeship program. Some years ago, the ESPA decided at that time to stop the apprenticeship program, and this is the result. We have an acute shortage. Because when they go through this program, they become very marketable. A lot of them go off island. They just show their certification and experience, and they get picked up. And this is why we send them to New Zealand. Because in New Zealand, when you finish college, the immigration will remind you, wait, your student visa is coming up, you have to leave. But when we send them to the US, they don't come back. So to answer your question, that's the very reason why we're sending our students overseas for training, so that they come and replace positions that's currently filled by off-island contractors. And I mentioned in our last hearing, the same thing as the doctors at the hospital. The doctors there, the equivalent in ESPA, the engineers. The nurses in the hospital, the equivalent in ESPA is the technicians.
It's an ongoing thing. We have to spend a lot of money to send them off island for training. Do you have it reflected in the budget? The money that we're spending on our apprenticeship? You see in the budget there, you'll see apprentice or trainee. Okay. Yeah. Under the renewable energy for the solar farms, do we have any savings on that? Because our cost per kilowatt is still rising, but the reason why we put the solar farms in place is to help with the cost, and I know fuel is the highest cost, second to overhead on labor, but is there any savings, or was it just the 20 megawatt solar PV farm is expected to come online at the end of the year. We will see some savings. It was mentioned the Tau one, the amount of customers it serves is very low, so the impact on rates is very low as well. There's only it feeds only 200 customers, so you can see the impact is small. Is that in Manua? Yeah, it's so Manua should have free energy, right? It's a small load. I think we already bid the free energy matter to. It's like a dead horse, so I think we don't give free electricity to anybody, including the ASPA management and board. No one gets free electricity. Okay, but there should be in the future should be some kind of reflection of savings, Yeah, cost? definitely. Yeah. Is there you have a deadline on that? I mean, ETA, or when are we going to see this cost saving? The 20 megawatt solar PV farm comes online. Is expected to come online the end of the year. If that is successful, you'll see the rates go down the following month. Okay, you said we still need to collect $11 million, and 2.5 is ASG, but the other one is it just they're going to pay, or are these people who more than 1 month, 6 months haven't paid? I think it varies. For example, the college, 6 months, eh? Yeah, the college is 6 months behind. The LBJ is 2 to 3 months, so it varies. LPJ is behind. Yeah, 2 months. Yeah, they just paid their bills last month, so it was one time it was 4 months. They have groundbreaking every week, and thank you. After thank you. Yeah, fatalo fatu ya. Moto e lua, ya. O fionga sentoa ya mise ya. Fionga ya. Sui malu. Pule ya fatalo fofo ya. Tato molimau neaso. Wallon, Ryan. Wallon, what is the latest on the sewage plants? We talked about that they were supposed to get an upgrade so we can hook up some of the villages that are not hooked up to the sewer line. May I ask in which area? Matu'u and Whanganenea. Yeah, two things. We have a project priority list with our federally funded projects. That project, Matu'u to Whanganenea, that one has a price tag of $10 million we have to set aside from the, so EPA hasn't given us the approval yet,
But we have the plans for that project to start as soon as possible. Do you have an estimated time on that one, please? We could put out the bid tomorrow, but we need EPA, US EPA approval first because they are the funding agency. Okay, and then with our solar panels, do we have a maintenance plan? We see a lot of these solar plants coming up, and then after a few years they go down, and they're not being maintained. So we're not really taking advantage of a lot of the solar plants that we're building in American Samoa. Yeah, it's the responsible of the investor or the IPP, the independent power producers. So for your information, all the solar panels or PV farms at the airport is now under a PPA, and the new ones currently under construction is under PPA. So in a PPA is a power purchase agreement. In a agreement of that sort, the investor, they finance, they design, they build, they operate, they maintain, they just sell the electricity to the utility at an agreed rate. So it's the responsibility now of the IPP. You're talking about the new one in Paviai. I'm talking about the old ones that we built, like the one in Manua and the one here at by the Army Reserve and the other ones. The one in the Army Reserve is all under IPP. The Manua one, particularly the one in Falesau, that is under warranty at the moment. We'll consider IPP involvement in that as well. Okay, and the windmills, is it true that we're seeking additional funding for the windmill project? It's a PPA as well. The investor is responsible for funding. Yeah, because are we looking for more funding for that project? Yes and no. We were informed that the cost of the project will go up. Yeah. Do you know how much more? How much more money are we looking for? We started the discussions last month, but they're working on a new base rate. They haven't informed us what it's going to be. Yeah, because I hear that it's going to be double the cost of their original cost. They're going to double that price. And I know that they're building some in Apia, which I think is double the amount of windmills for half the cost. That's why I was wondering why the cost increase for the windmills that they're supposed to be building here. Do you know why that is, CEO? One of the main reasons is the delay. You know, we mentioned this so many times. We really lost a good opportunity from 1919 to 22 during COVID. Investor couldn't come on island. Everything is shut down. That's one reason. The second reason is the impact of the administration in Washington or Trump. Certain policies have changed. The possible removal of the investment tax credit. Our president is not a friend of wind farms, to put it that way. So all that has caused an increase in the wind farm project cost. Okay, thank you, and thank you so much, CEO and Ryan, for all your guys' help for our district, the E2 district. Thank you, Chairman. Lo fiong fiu amaya le fiong fiu nga kuakule le fiong yang out. E mumuona patulong fatalo fatul moto tamau pume tamatua to foi ol tatu aftanga mitaya fatalo fat foi lu sunga FONO e misima malo moto sui na su maile sui fon fit alike talo fa Wallon pula vinaka talo fat foi lo talainga tau talamanu ole
concern neo o iei ramato tu malo fo malela tau. As we spoke about this issue before, Wallon. It's our sewage system. We really in their need of a sewer line. I know it's a challenge trying to bring the sewage up because of the low area we are. But as you know, we're still dealing with septic tanks and cesspools. And we have one of the largest wetland out there. Do you have any plans in the near future of dealing with our problems, not only for Fo, but Alataua as a whole? Wallon? Honorable, yes, we have. Apologies is taken longer than we anticipate, at least to start the project. This year we received the final study for the treatment plant or wastewater treatment plant. Whether we're going to build one new one in Leone side, or we pump everything to FONO. The treatment plant project, a new treatment plant, secondary treatment, came in with a price tag of $100 million. US EPA is willing to fund this project, but they have not provided that funding yet. And the study, I think the study recommends we pump all the wastewater from the Leone side or the west side to FONO. ESPA is not in favor of that. We prefer a new treatment plant for various reasons, but it's in the works. It's one of the high priorities wastewater projects. We understand that just like Aua, some homes close to the ocean are unable to flush the restrooms properly. Yeah, and then there's... Go ahead, please. Yeah, thank you. Yeah, lau fianga, mataila. Whafte atu ia lua fionga ke komiki. E voi whawalolo le mbalo paketi. O fiwa e kawhusuru whai le pakeki. E o mai au ngomela kusaya le kalangoa. Mai maupa ngā pēr maungi se mga kwen whai se aspafoni o makongu. Ai lau kilo le pakeki le yang swinga se so le flexible ngomela le ka alo ia ngā ngoro pa foi ai le foi le aspa. Ngena kako kebe manga uma karangoa ngai le aspa. Me sining tango le lo ia kupe fa foi ai. Nga makulo le mau. Fang fuol kako palo kangia sa wai fi wa kako elin kupe le feka kong sui pakeki. Olonga lo kala ma mo pen kako kupe kako kangan feng sui pakeki le o mang fa foi mai ai le ngal ben ka kule mau fa pasia pa ke la sport le la ma ko kupe le fu mo ngal ben ngal fa foi le tu ma va no ya alewa o ye ma ya kama lua ku ia fio mai I fai pura lo si mai ao o kulanga foi kau ya alewa umanga singia foi ngisi foi o fio mai I sui malu. O ngisi kulanga o ngaduenga e singia I kongo I kumalo ma falima. E ka kongo saus kai hao a mai ale kulanga pake. E mwhai au nga a mia koe mau kai lua. Ia e o akuia sungan whatonu ma le malu nkangaduenga. Ia e singia I kulanga o ngaduenga. A lewa i ka ko mau. Ia lau whionga sui fong talai. Lua fionga te komiti. Whafkai aku I le. Good morning again. Good morning. CEO, Wallon. Whapea fōi le. Sui te tai a toto. Malon sui fō manuia. O le mele au kauso so aku I lua fionga te komiti. Wa le u kau mangingo mai si ku langa. Wallon,
You know, to tell you the straight, that I adore everything from the beginning. When you first took the position as a CEO. But there were times of your operation that I questioned, but they were already taken care of. As of today, I thank you again for a job well done, and Toto as well. But there's one thing that I would like to bring up. Lua whionga te komiti. O le paketi le nei le whapena o le paketi al aspa. O le whaupunga le tonu o lewa fo ino tau whai mai ina ia sui. Le o tātou maua le mai le paketi a le AGE vai aso o mawai. Le whaupunga le sau all others. E ilo kalkungunga whapea. Mawhai o kaku koe o iei steimi o momua. Awa kaunga ti tei o le maile. Se fulua milionga lea I le mea lea I le all others. Ia le kulau momua. All others. I believe o le isi le ngai mea o le vanga kaunga sui. Ave ese malwhainga o le pakeki. Ai ti tei o le mai po le alfa ngai ngor full 2 milion. Ele fa penga langa o le vaenga le ngai le akia. O le makua masalo o le 99% or o kaunga ko sui. Fa manginga o le mea lo kupe le malo. You know what I'm talking about, CEO? Yes, Honorable. Some details are given in the per division, but the summary is, yeah, we'll have to do a better job on that, Honorable. Yeah, for the next budget hearing, I believe it would be better if you attach any detail of any money spending under this part of the budget. Famolmole. Lua whionga te komiti. Ile lumangai ele whapea ngā lumaanga le ngei. Ai kau ia I whaton. Kau o ngā whamangingo le mel ngei. I ngā ia kākou loa le leile mea lo alu ai tupe. Ale malo. Ia ma le whaaloalo. Pea tu le se saunanga matango fia poe le sunga I le sui whongpetalai. Sauno foi te mao le tātou mota. Pina poe whionga I whaipule ni tai au. Wallon, I only have one question from Mole. How many people in the boards right now? Technically 4, I believe. 4 board members. Are they all confirmed or just all board members? Yeah, this is the existing board. So I think some of their terms expire in 2026. Okay. Yeah. Is the utility division still subsidizing other division of the? Very little, if any. Very little. There's no subsidy. We got rid of subsidies some time ago. So all the other divisions are on their own now? They're standing alone, yeah. Okay. Well, thank you very much. And on behalf of the two chamber this morning, I say thank you very much for a well done job. I know sometimes we get into some breakouts, but I know there's things happen. Nothing is perfect, but sometimes, yeah. On that one note from Molia, on the $30 million that you said about the ARPA funds, have you spent anything yet? Yes, we have 15 APRA projects, and the balance of our 40 million that ESPA received, the balance is a little bit over $1 million. Okay, because I thought you said that the $30 million has not been started yet. Okay, that's okay. Well, I say thank
Thank you again for the coming this morning and go ahead and good work. For the stuff that we have concerns and issues that we mentioned this morning, please provide those papers so we can look at it and hopefully it can be ironed out and what's the problem is on those issues that we discussed this morning. Thank you very much. Just whaftai lava mo le maawano ne tai au I le malu o le mauta whapea fo ia whatuanga matumainga o le aawe tam whai whaatili le tautua le aspa o le talamonia o te tala whai toa a le sunga CEO e le o tapunia a se whai pule po o se malu o le FONO o lo maua ma o le emaili po le ofisa pe amana o mia nisi tali pe afe le o maungi le te au nei ai whaftai lava mo le ilonga ia la masawari. You haven't spent all your 30 million. Award 5 million for the chairman. Thank you. Ia la ka ko se e aku le wanga le ale correctional facility ia e lalo le kai inga le sunga fatonu ia Palaika ia maua le pa ke wanga le kulau kolu suruiva ke simaleo ka ko me ia kusi la po ko ruiva ke simaleo ia e o aku le ko ruiva ke simaleiva ia wala waku po I sunga fatonu e sumaima kalmai a Pake ke ruanga lea. Ia luas fulu lima e 2 milionga fixe lau iwa fulu a fedi maselau. Valus fulu lima ka ngak whainga ruenga. Alinge kausanga. Ia kolu milionga valus fu fiku afe. Valus fu matwha ia ka ngak whainga ruenga. $2.7 last year. 3.0 this year. Ia, ole lima o whakalofa I lau sunga whatonu. Ia, male malo o makanga ruenga. Fōringe kai au. Ia, usu mai ma kana mai au. Ia, se imol maruinga le ulanga le pake kia lau makanga ruenga. Ia, ele kausanga whalkupe fo I luas furongo. Ia, la kua kula vangoe lau sunga le whatonu. Ia, e ke Samoa ai. Ia, ma karkan ngofo polar kulanga lau pake. Malu whalwal. Tai ale, whionga le. Whionga kumit, iso foi mali. Le manoa fo tu in maial. Nei tanga luanga mo, nei tai au. Ia mo mua ale, vinga man whaftai sisides o na lofa mo nanga lei ua leua. Tato of sit whai le nei tai au. Maulunga o na lofa. Ia mole atu. Oile, no formo le anga leo le tua le ua matuava ai fo ia lo maununga lava le masina le whionga ne lo auto le fono fai tu la fono I Samoa mo tai lua ia le Suiaunoa le sunga plestene sui plestene ma le paio malu tomao le atunu foi le fono ia malu foi le whionga le Fon fetalai, sui fetalai, ia e mese pa ia male malu sui filia fo le atunu o faion tato fatas. Ia e
pa ia lo leo vai e mona tuaile mato li mal fata lofa mal fa malo ia mal mato faftai ona le nei no maulunga o mato maua ia se ile nai le mato paketi tu se mal nei tau sanga fal tupe male ava tele faftai mole ava no ia ole a kua kurola vangole malo kumiki lo fionga mayava lo fionga mayava te tele le lau fionga le lua fionga te tai komiti mo le no matango fie pa tu lo le ia maulunga ma malo mau tai lua i te tai ma te mau le tunu e mese sui tofia pa talo fo il lau fionga le fa tonu mese le sui fa tonu se fa mo le se tanga ia nei lau paketi ile tu lau Toluiva te Suiaunoa. E tala whea ngai le luas lau wafele na mo mea aia pango tai te tonu le nofoanga. I le ava mar whāno. Whaftai lau whiongan whaipule tu sa mal whafsili. O le o tari sao mal tari vave lava. Ele ai. Ele ngā whatuia al se eleni lea le tau mafa ele maota o le tanga ruanga lo iei nei. Whaftai atu ono e o le ua mau atu e le ngā whatia le luas lau wafele nā mo mea tau mafa ma malu vo i o e o lo te tono no wha. Se ito e tanga i ane lau paketi langa le ua wa ia tua ia le fasilinga fo le nei tau sanga mo le tau sanga lua fe lua suma leono mai le 2 miliona ia na ile 3 miliona valus furu lima na ile valus furu marfa ai le o mai tau atu e lua o assistant wardens nga ai e se mafuanga la fo se fa pulanga mole si le fiel mamalu mota o titilo al tulanga paketi e na lua warden you assistant wardens o lo ai ese mai ele warden family mo Whaftai mal whafsili la whionga o le terminei e tō tasi le warden le iai ua o le tausanga whaltupe le tausanga nei e umanei a stem ala stores fulu na iai le warden ia male assistant warden na amatu le o le konkrate o la ua la political appointee i nei tausanga whaltupe e le la ua la whaiwi u nei tausanga ia o na lai ua to tasi la toi o le isi o le assistant warden ia ua umalang konkrate Whaapura mole lau fionga le whaatolo. O le tala noa ngai le pakete le lua fe lua sefulu ma le ono. Mela nā wā la tu ya le moni maula o fionga la whaamuta leisi. Rona wina ngau lesi la pasisi e le eisi eisi. Nā o le lua fe lua sule. Mo le tala noa nai le lua fe suma leono le pakete le nei. O le pakete lua fe lua suma leono pe o tala o le tupe le tau a fuafua i sefisi whaamuna mo. Whaftai mo le whafsili. O le paketi le o le lua fe lua sfulono. O le iai le i le wha moe moe. Ina ia wha popo wha career service pe wha popo iai le position le o le assistant warden. Mo le tausanga wha tupe ne lua fe lua sfulono. Ono le tau whainga i O lona winga lai lua o assistant warden. O sao lea, mo le lua fe lua sfulono. Le ai tasi ale assistant warden. E le leilo to tanga i lau fionga le whaatonu i lau paketi. A tonu sosoan i ane le lau sui whaatonu. O le atala no atu le fasiri lunga le paketi lua fe lua sfulono. O la ta o to atu. La foi la mato tu mai nei le fono e fuafua i. Lona winga la mo le malmango le fono. I lau paketi. E tasi ala o assistant warden. E le lua. Sao na Ia o le lava fa maluru atu ua o le assistant warden ua ai ona ua se foi le ela foi le kana o le ele
le mecha lo ia nei e tasi ale mecha lo ia nei le mato tangaluenga mecha iando ia o le tu ia le mecha o tu ia le season 1 e le season 1 na ia tasi a pe o le ela na le vai atu nei paket nei time e fafta ia le ana fo fa penal sidi no tau so soani no paket o le ale tofia ni au le men paola no tilo atu ile tu sa le valu fai fia o leo lo va ia ese mai ai lau le administration tanga tai ro fa ngado ngado ofisa leo ai lo va ia no fa tofia fa mo mai le valu sfu mar fala le mo le lua fe lo mo le o le paketi o ne tau sanga pe on tal no in o le tau sang fo le lo amatane ia oktopa o le tūlanga na o le whamoe na tau sanga ina ia na wase so soani mo paket o le paketi le ua o talia mai e ono sfurfa ia li leo a tu fatasi la ma le tanga luenga atoa ia e valu sfurfa o la tau lava i o lo tau tuaina le mata i o le tanga luenga i leo ma a mata mai le wode ne e tau lava le leo o le OC1 ia e ono sfurfa le o pasi mai le paket al terminate alo no le fast food river leo lo ia nei ave ese ai le ono le i le official kovana ia na toela i o fast food todo o fast food todo la le lo fa fo ina nei ma nga lu el tato tanga luenga no winga lai ma na miani si to e so soani le tulanga le ia pena fasila o fenga ia o le lava tele ona sa vatu fo i se tu lalo i le temia o paketi nei ona o lai ai lau tupe na allocate that in appropriate that to nei FONO mo lau academy pe o le melena ia tu ia le wa tu tasil masina nei o lo ia lau tupe na vatu nei FONO so ani mo le academy ia ai ta tia mai ai fa tele lau fio ngor fato ia fa tele German, fatai mle noa, fatai German, fatai lau ngat faton. Alo fio ngai lo tau. Lau fio te pai. Ia whapta iatun. Whionga i te komiti mo le awanoa whaatulo o te fōi pai o mauta lua. Whaatalo whaatu fōi sunga o laita au te tilo atu i le tūlanga o le paketi. Le i se grant writer tātou o iai. Sao lea? Taftai lau e whionga male whasiri e mo ia o le peiana o le tau mwhainga o le ienei. Na tau mwhai fōi i le matou paketi le na tuina atu i le official packet. Ia, o le whia mana mia lawa se Grand Rider. Na iai le, o tali mo ia na iai le Grand Rider le paketi o le tausanga nei, 225. Ia, talwai ona ua ho atu le no whainga fōu le whiunga le kowana ia pula, ia le ana matou nei. Ia, ele i level lawa. Ia, e watu role memo le whiunga le kowana. Cost containment. Ia, freeze umalola i they freeze all the hires, all the new hires. Ia, maisia po kalame. Ia, peila le tūlanga na, e o mai nei lawa. Ia, alo tū maupea. Ele i mua lawa la se awa noa ia, e hae na isi Grand Rider. Ai pe o le tūlanga na o lo tau whai pe iai. Tonu e umatule nei tausanga. A mata tausanga fōu le lua o lua ono. Ia, ona mo leo se awa noa e mna mia lava le
se koen vai dale nem tanga banga ia ono tau fai lava so e mai se tupe ia wale so ni le tau fai inga le tanga banga male avtede Malo whaftai, ia, tal tonu e le nganga e sili a peo na tātou tu i pēa i le whionga e kōpan sili o tūlanga la ia po awa noa la ia e mana o mia tele. Sa mātou sa valia le tō ese e se taimi o sola. Ia, o ina ana wa ai ei tūlanga la ia i nei a tātou officers. O telo le officers i tono le lotoa. Ia e whio a iana o le utility belt. Maybe o lo i se handcuff e utility belt lea. Ai a whapea e tutupu mai ni riots ma tūlanga la ia i tono le nofuanga. Ia, o ina ata te whai alofa i saunga le mu fo'i o tātou officers ia. Ai mana o mia tele lava se grant writer a le tōmatanga luenga. Ia, e alala le sa ilina o ni se leni. Ia, e whaatau wai o i mei e pui e a tātou officers, for example. So mei o pepper sprays, ma tasers, ma tūlanga la ia. Ia, o inae tutu o lalo atu ai lau sunga. Ia, me seo la whionga kovan sili ma le au tau pulenga. Ia, malo whaaloalo. Whaftai, Chairman. Okay, no whionga loi taua, mai ia, no whionga sui whongtalai. Ia, whaftai, toi moa se wano. Ia, loa whionga le. Director, ia malo sua tau nei tai au. Ia o le watali atu ilisi of sili le grant writer. Ai, langa o le facility o le correctional. O ilangi, e leo ke vai ku ele ingi position o me kau rehab. Langa e o tū langa le i tato tangata ia i tono o whalto esi. E o mai whafo moto i o to. E le ia se suinga o le a mi o lo o whai ai. I teimi le e o mai e tuo. Wala wali ia le pe ia ngā waku ai nā. Ia to o mai au le suia lava la mi. O a mi wa ia na watu ia e le se whasao. A le upu o le department is correctional. O le ele awa ia lau puata ma whai ngā pat e kaunga e se ngā renga le correctional. Inga ia sui ele a mi o le tangata e sau mai whaltu esi. Ai a vea ma se tangata e au ngā i le atu nu. So, o whea la o ingi o akal kongo anga e whi ngau lava lo sunga le whātonu. E moa lo grant writer. E tele ia funding o le correctional facility. Leo so e atu longa le telefone. E ui mai ile le Department of Justice. Ala e kaunga tap in le o lisi le mafu anga wanga wa vai ese le correctional mai le fale leo. Inga ia take advantage of grants. Ale zero federal grant. Ia e tauna tu e tuatu ina ia o tafa e sa ili e tūlanga ia. Ia malwhalolo, whaafta. Ia o le tautalia mai, sili e wa leo te vātu. Ia e le mwhaitari, wa e le ni tūlanga o ia i kono paketi. Ia malwhalolo whaafta. Ia si fia lau fionga le kulau kor suriwa ke si matfiko. I lalo le contract. Nga ia nga duenga nga e whakingo. O ngisi fo ila i kokongo o pangka e kau a ia am kau whapenga. Ia e ka whai oi ngalo whenga i ma le whapikau ma le social service. Le kongo le kuranga kor suriwa ke si mati. Ia ngai por kalama ngai whaanga ai kaimia. I foi ele malo le kongo lo kau fie kongo le. Al koise. E lau fionga sui whongtrai. A maia so menga le fionga sui malu atud. Iau toe whaatulo watu le tātou tai au pa ia, tai au silwhai bale. Pa ia o le bauta senate.
fio fo yo te mau tātou tudu me se le ia le nei fo i mota suit filia ka malo le so i fua maluia le ngā luenga le nei e leo se ngā luenga whai ngofi te ia o upu hoi le pi i tia ai mamau ala whaamata e whai ngofi e le vaai au le ngā luenga e whi tāte le ngā luenga nei e mese o le teimi nei umatuato o tele a pongta e ala na o whai atu i a le anga sa o ngā lue fo i whanpui pui tele fo e tausanga o leu te vai atu tongiolo o le matanga lue o tauro ona a maise me su ya i tongio to e leo se upua tau nei la fa mtala tau no si tongio matanga lue ngale nei o tangata fa longa te ta uma tu lou fa mtala o lo o sai tia i te whalpui ai auto sila inu mela ia o leo ia e whaatino ina ngalua talo na ia lo manatu ua so o isi recruiting e lua na whai wa suia inu mela o sifi o tolu sifi po lua le leilo whaalongo pele ia fa mole ala i te dei ma watu le fsidi e fia si fi le fa foi ia le lua pe tolu o te minei e lua su lua tu la to fia la si o le sifi a tolava e sful mal lima tau dia mai ai le ai de fa pela sful lima le o official o nga lue o sful lima le tau dia mai poki mai receiving o transportation ia falmai o te fa tala mai ia te au te loa ia pa wa me no fia mal la mai le fa io leo o lalo ile all others le sa wai le lima selaus full bal valu afe lima selau o fair wal tupele o le whapoponga na lo iei nei i le paketi o le lima selau ne talon mai ona o si tanga o le memo mo si tanga o le pidi o le wila mal vai le tal fe ngai mal le i neva tau walu e lunga le fufuanga nei tau sanga nei fal tupe le lua fe lua dima ia o maudunga lava le pidi o le vai ma le wila o le pidi maulunga lava taluna o no foia le no foa e valus fulu afe masina valus fulu afe ona tau faila ia faisi suenga po le alma foanga ua tau sina ai tau si ai le official aspa mal public works e mawaifo ia o pefuna silfia foi lawa fionga ia o paipa lava vai e underground lava te ne tuama ia mo leva pale paipa ila i loa ia e alu war so vai dos fu fai tu dailas dan ma foi no o le pili masina na ia al te milan ne ia lo to pa le average lo ia nei i masina ne e fast full mo tupu afele pili le wila mal vai lo ia nei al pili tele al na fai nai ona le mo atu le ia wo pale paipa i tu i fo le si foi le alpha ia after a mo na wo sa wo le pidi le wila e lo atua i lo tala pelo li lau sungal faton mo mia tangata sau nei sau no mai le famaon o le si te mi a mai e to packet a leo le nafo lua fionga te komiti le fatu nua lua fionga
Le whaafonga le pa i o mau tai lua. Le isi ale nei mea tau ona sila toa iai. Le tātou whai unga le lei e whai le mea nei. I want to make it clear. Kat pe hao ina toia maia. Ia paketi al malo. Ia po le uma fo i o le paketi nei. Ia mai se submission au kou. O mea ia whaalua kupe ngei. Langa o i o lo o sawa i ngoi. Ma le le whaamau. Ka umwhaya ka kua whaamau i le tua. Ia, le le iai kele i whaia kua e le o whaamau i lau sunga whaatonu. O lau tapiri ngā i uka whakaf. Ia, le alava. O luanga whaia le pake. O le ngaruanga i o le paket. Ia, o le mamafa lava na idunga o le sunga le finance manager. Ia, mo no sui lango. Ia, ona o mai le idunga, ia i idunga ia maua. Ia, ana mawhaia la i o le O le i whaapoponga o lau pake ki kausanga le ngei. Ia, ele a whainga. Kau mawhai e whainga luenga le whaamaongi director. Ele i lewa ke le fo i pe whaakolu e whaafanga so la pongta. Ele o se mea le sola so o pongka. Ia au lela me kupu. Au le kua ia le seo le iskanga ka. Ia po le seo oe malau au whainga luenga. Ile vai ngā leo leo. Wa umanga maoki le lei oe ke pule le whalpuipui. Ia maoto uma e ngā lue. Whaile ngā luenga ma le whaamaong. O le mafuanga le inga so sola pongka kele praipo leo leo. Ka mwhai ka o fiofi mela i e leo uma. Koe whaafo i mai le kala. E ia leo ia e leo whaamaong. Ia e whaape ngā i fo inga le lei le whainga o le ngā luenga. Ia ai kau mwhai ia. A maingi si ikanga le lei mo leo. O lo puipuia ia le au soli tu la FONO i kei le whalpuipui. A tonu, kausanga le ngā. Mele whaalua ile 5 selau ma sfulu walu afe. Ti tei o le lei mai po le ale me whaalua i kupe ia le malo. Ia makulanga la ia propose mai se kanga leo. Starting pay o leo le whalpuipui. Langa ea whainga kai soifua o lo lama kia i poma le au pia o e whainga leo. Pea malu le malo i lungo le Wallon. Ia, mal whaalolo whakuinga le mau. E whaanga fua le kanga leo. Ia e kuinga mai le. I o lua au, lua fionga ke kumik. Whaia le kako whaiunga mal whaalolo. Ia e whauma pea le fionga i sui malu. O popango. O le mapukasi. Ai, ia lewa, o ia le mau whaloinga, ia ngā lo ia ingai, au koe koruanga i suia lo si mai ia la ko au, o le fia mamlama lawa tūlanga pākeke mkanga ruenga, ka ua fo i mkanga ruenga, pia msaunga ko fionga, ia lau fionga tūli, a mai aia, so mai mara fionga ia ape. Ia, mai whatulau i le, pa ia mōta e lua, ta i fo ia mōta, ta maolea tunu, ia whapea sui malu, o i tūmano te tasi, fiola wa fionga le sui whong whetalai. Ia ma te komiti ni tae au, whatalo whātu i tātou moni mau. Ia, e le lava lau paketi, ia, in summary, e fia ia tangata lo o iei nei i tau fia nei i le to ese whamon mo le director? O le, antari vave a ia, e dua se lau whaiva le teimi nei, ai mo le tātou sirafia. O le fo ina ia le weekend ne ia le fa popo pe to lima e fo o le numela lava la ia o le o mato nga lue ai o le lua se lau fa lima e le lua se lau ono sfulu e ti pena la le fiafi ma le po ia me sa me o weekend al numela la o tau fai e fa pa le ia ile nga lua se lau lima sfulu ia tausia le oni tangata lo ui tu malo sa fa popo atu le weekend if I feel on serve le it's a mafa. How many meals a day are they served? Ole terminei lo e lua ia me za mafa pe ia masina
ipti masin kofe ya masin toast tovai. Okay, so 250 inmates and 3 cooks. Ngal kolu au kukai I lau paketi. O sosoani ia leo po o pangota I le kukai. Otherwise, I'd like to hire them if they're doing catering. 3 cooks for 250 people is a little. Whaftai toi lau whianga mut whafsili. O me mo I Suiaunoa. O lo taun whailawa suen cook. O Jamie nei. Ia, pea o le I lava o tau fia te le tanga ruanga. Ia, pea o la tau ngā o inmates ai o lo sosoani ma ngā luenga le me tau mawha I le tū tama. Au le tū I tina ma tamai tai. Ia, o lo o iai la ia, o lo whanai la ia kuka ia lo iai. Ia, ai tō tasi le tatu se li lo ngadue ne ia o ia na lo sosoani tu o lo mkuka wale tau whai o le okai no me tau mawha ia ma tau wha sosoina a kuka lava I o le tū tama ia o lo ngadue lava e pangta E se ova kaimi a ngai ali I makamai kai leo e le kongia. After ia la whianga mo sili o le pomonia ia a mata mai a le lua se lau o le lua afe lua whae o mai le teimin nei o kai mi umala vo e le tongia. E se whaingu mena I ngā fiare overtime, unpaid overtime. O le paketi mo mua no o vea I lunga le ofisa na whianga le kovana o na taun whai tau se lau afe. Ia e o mai nei la ia e lo ia o se e lo mautino tonu pe fia nei le temi nei a le o talamoni lava ia I la tu fafsili e mutu ale eso o le foi na tu atu le mato paketi le proposal le foi na proposal tu se tu pe mo le overtime ia ai o faso so mai lava le official package ia le fo e lo ia se temi o le overtime e le se tupe mo o te mi foi le tausanga foi le luma nei o le lua afe lua ono o ina lua wha lua lima lua ono e le lewa se le ni o wha tūlanga ina mo overtime o di leo E ise ai tāla fua mea ai mai le tausanga leo watua nai. Ia, o le mea mo ia o lo ia nei le ai tāla fu o wa umanu mato so lau pule foi ma le official le whionga le kovana I le lua vai aso taluai. O na o tau whai lava ia tongi se isi o le ai tālafu lea. O te mila nei, ia laua wha tuu mai I le se lau limas furu afe. Se tongi ai le afa le, wa la tata le afa lai tālafu. Ai se ta pena nei nai vai aso nei tolu e toio le o nei fiskoia. Pe esi se lei ne moa mai. Ia na wha umai le o le piri o lo iai nei. Ia, whaptai, ia, le foi whafonga mai le whatonu le tuku whasosoa I le overtime o te langolango mo pia mai le suifong whetalai I le si o tsongi o nei leo o le to ese. Ia, mloa watele, whaptai. Hei, ia, lau whionga ape. Se me fo. El belen Suiaunoa ia le whionga le pipule le mapukas. Pamolmole lau whionga. Chairman, le mbelengo whai kua I langa o tūla whono al whalpuipui e kolu 3 meals a day. O le federal I whane whalpuipui lau sunga le whatonu. Ka usao inga I mangingo le lai meilungo lea. Sao, kolu meals a day pe lua. A lua wa violate o tūla whono. Nei, whaftai mo na whasi lawa whionga le suifong whetalai. Ale no tano atu e lua ia mea mamafa. Ia masina e tōru wai. Nei te ua o se atu lau I lau tali a e tōru wa. Asa o mai au kali ma le umi. O le whaakai. Ia, lau whionga ape. A mai ala whionga ape whionga manmo o si mai lau. Ia. Kai kulama mula ngoa le. Sungal kai komiki. Akalo fa fo I mau kai lua ni ka mesi ka kumon mau. Se kulia ko pe kulanga lo eka kum ka po kemi o manga fasili isi sui de sirengi sui ai famil mole director.
E lua se lau afe le tupele whaanganga mo tau mawhapangta. Ia. After it when of young ole me mo ia ole lu se la wafe le na tau sangaina o ina tau sangal tau se la wafe a le ua from tu mai le paketi ia ole lu se la wafe pe ole nganga ia ina tau mo fai tu le tupe ole me ai pangta I tonu le paketi o tau sangale ai nei tau mo ntua e de ilalo le paketi ina ilalo le special program o special budget e fai ngata la ia matou ona tongi pili ona e o ilalo le paketi al matum tanga wenga o peina le tupe le pinsa no foi la fionga fon fetalai po femo alu ai o fa po ponga le tau sanga nei ele ia le tau sanga le te le lua se la wa fele mo tau sami ai le o ia le mafuele fa po ponga o le pili le wila ia ma tau sila fia foi o le tele o supply uma le valen tam fai e le o ia ia peina o fa po ponga le tal no mai ai ia le la ia supply afi supply o me uma lava ia mal me ai ia mal pili le wila mal fa le tele O le kelela o kako se lengi le si I mai le lua whaafe, le lua se lau sifulu afe le materials and supply. O me aia pangta, o le alava. Ia, ok. A whape lua se lau lima sifulu pangta I le to ese le tausanga. Tolu se lau ono sifulu lima aso. Wha tolu, a whape tasi pangta, e tolu anga mio. Kusa lua ka la lua sifulu senge pe whape kulanga ia le. O le mtanga luenga. E lua tā la lua sifuru sene mio e tolu. Le tupe le whaanganga e o tau mo mio. Pea whape lua se lau lima sifuru le average pangka I kongo o le ko ese. Ia. Se la e lua tā la. E tolu mio le lua tā la lea. O le average o le nationwide average o le Amerika akoa. E kolu ka la I le mio. E whai asi pa ua lau paketi. A le fo ete saunoa mai lau pili o le wila, e whaas fulu afe le masina. Whaas e lau valus fulu afe le tausanga le utilities a o kou pe a alu, pe a maua pā o paipa meanga. E iei se a inga ke leanga I kulanga le kou pā keki pe a whape o kulanga ia. Ai koe ka nga I lei lo sunga le director, ma lau soa kau, pe iengi a wala, e whafo I whawhika uri mea kau kupe o kou, o leke ai sia ku ile official kovanga ai le o kali mai le kali o kanga e fal pui o kanga ka ko they're the same thing as inside if afo ele faingo ngo fa ka sa me ai e ko lu lu kala ngal panko ka au panko le uli panko le fefi pe kulanga pa ka chairman mlamno ai la vai le fa malo si fo ilo fionga sumat Pionga man maua ia, o mai au si mai le au le pionga le sentoia ngau chot. Ai mo le manoa lau pionga tai FONO na ta iso ale pionga sentoa. Ia manatua le toe o stala I pa ia tai au mai a Suiaunoa. Ta una ufatura watu. Ta lo fai lua pionga o ni mau. Ole mai ta watu le ua telefsiri numera ia lua se lau afel. Ta mafaya. Ba ia tu for sanitation le sulu e matua le lava le na se folua ari to tu ai nga si ma batu me tono ma I tono no fa e so ani ma fatio o e o tono to es ole mo watu fo I na Suiaunoa fionga I fai puli ole ma fo anga le na ba vai se to mtanga renga men fa leo ona e fai mai ole am fai ona matala mai ia tūlanga o grants e soani mon tanga renga. Ia le hoi mai tau atu le isi grant writer. Ole mea tā ua I so se tanga renga e mo mea soani o le sa ili o se grant writer. E tō fia lo au whenga renga o tono le academy temine. Ole au taimot wasi la fiong. Ole temine nei e lo iaia le lo to lua al mato makanga luenga ile academy le lo all net terminate to lo ya ole city o tong ya video o pangta pa ave tono padma
o le pili na Tony el malo. Oi ranga malo tong. O ke le o le pili le Tony a peia o le malo. Ia o isi teimi e kawa ku el Medicaid pa pe o tangata qualified Medicaid. Medicaid. Okay. Ai ala pa le qualified Medicaid. Fa tai tai ingo no tangaka ia e mai man mot stoi. Ia ava pela e de afai ia tun sa ala ia el malo wa ele o atini sponsor po nisio ai nga tonpi ol pililana sa fal ma ia sa ol malo. Ia. Fa tai mana tu sa sistemi fai se ta toi loironga ia ona mo foi le oni si ia tau tona o tangata o le atunu o ilaban tong sala tono no fang ia tau lawan tau sipia ia ona property or responsible for nga malo i tangata ni tonu ia le tau ia lawa fionga fa ton ia fa tai tele chairman mo lava no Ia le fionga le, sento ngā tote, so mai ma le fionga ia fiu. Whakaru whaku lau tunga le. Pule i orto ese, ni waita au. O le kere whesidia, ngā se koe whamamaramara i kiki mai a kia. O le mai lau varusul wha i, varusul wha le paki fau. E fia ka o lo whainga ruenga tu ese, mai le varu wha lea. Tia ngai mese menga kia wha ongo, ngai kia se mo ichi le whanga ruenga i official kōwhanga. Ya, pe ana o le valu wha leo pasia mai. E ono se fulu wha ia li leo. Ya, ma le lua se fulu ia support pe o le admin, logistic, training. Le o le vesidia. Pe fia kankale kongo la ngā lua i kongo whare toese. Mai le ngumena lea. I leo. Ia o leo le iei nei pe on tano atu. O le a whai o le fast food wiva. O lai do toni lalo le paketi nei. Paketi el. Wa kongo ngā lo pasini le whai ap. O ngā ngumena na e kau mai o kanga ko lai tonu lo o lau te pande. O le lau kau mengi e le mo uman ngumena ia le ki oso so la panka. I la u fai tau leo ke fai kau kuinga wane vai sa ungoa ko ke leo whiunga sentoa. Longo inga ke leo el ngomela. Ai le ngi so whakingo inga ngā luenga i ole me ngā olo e whai ngā luenga ai. Pi o ngai momo o ngā ngai wak. Awa sa mai lo pakeki mo mwe varsu lima. Pakeki leo longa rua ingai i lo pakeki. Longa minga la valu lima le ingai i a lera we kau benu ngomela ngā leo wha ngā ngai li. I ole ngā luenga olo e le sua. O te minei o ngā lue pēr male sunga whātono le HR malatu ina ia mwhai on whātono ina. O lau kari ungu me lo kangaka le whainga ruenga i o to esi. O lau kari aku wane ana e pero ungu me la le mai ngeo le whaunga inga nge lua lima. Lua o lima. E valis fu lima. O lo no winga e leo a kua whangu me la ngai lo whaunga inga whafua inga ruenga. O le alama. O le sila nga. E nga wakula u whamtalanga wale ua a vese le posise de kasi. Mai walu lima le whafue ngei. O le kakusanga whakupele au sau ngei. E baris fulfa a kupele whaupopo. Pa ia sa ola u whaupopo langa langa u makaranga la iki ngumele e kusi mai. Pia e luas lawis fulfa afe ma le limsa lau. Kupe whaupopo nga le whaupopo e lo pakeki. E kele suinga o le pakeki le pensau ngofo e le ko kele o whionga e whaipule. Ai pai o le mea ka ua le olo ki kilo ia. Ia de ki o whai aso sola pankaranga ngā kaule ai panka ia o le simea. O ngā e fufua le ngā ruenga ia i kulanga o lo whafua e ngā ruenga. Ai lo tatununga. E kaunga koe whafua i le leide o leo ngā haia i lau tō ofisa i o e toese. Whafua e ngā ruenga lau sunga ro whafua e. Ai langar ke lo ngumela. Ai lengi so i o le toese whakingo i ngā ruenga ia. Awa e kere au kia mako whamkalanga lea wako e mga mako e whapopo kupe ma wako a ngoe whaidai. I ri kupu. Asha, nga lelo mu whapakeki le afo e kupe pa. Ngai wangala e wako kupe i kanga mako o mako e whain me lela manga o e mako.
Ai o lau tantununga pe le foi makoela fasoal ke mi mumua. Ngai mai mau ke me makuk finga wo I kupe. Au kupe nga wo ngai lo ofisa. Kupe nga le kalangua kwa I makok. Ngai fa nga em fa ye ko ku nga luenga lo e suai oile le official to ese. A fai wo fa parcial pa ke e fa ye fa foi lo nga luenga. Kupe nga le kalangua fon. Ka nga vaku fa foi ye nga luenga lo e fenga ye. Ya msalo le nga foi nga o le afio mai lo kai komiki ma mau ka e fa mau salir mele a fa wa ave kupe on kanga ruanga fa foi nga ruanga ave fa ai ala nga va ko ngumela ave fa nga mai binga le lola po la nga ka ku mai nga fa paket ma nga ruanga fa nga paket nga suma nga ya pusu musu nga se sia ko nga nga fa ki ngo mo ngumela ai le fa ki ngo nga ruanga le fa nga ruanga o le ila foi de il morco questo ya wan mena le mo le suma nge le pule ole to ese o le ferro ai kam kalanga kam fa ya ka fa langa le fucking go me mai I pakeki ai la unga ko la no le vakui o le foi a fio mai fio se tom fa pule a fa go ko mo mele ye dungo I kongo o pakeki ave fa foi nga ruega ai ai la nga mo fa nga mai mo mele varis fudu fa nga ruega dos fudu ave fa ku mo isi kongo ruega ya mar fa raro Faftai mole. Ava noa. Le ai atonu le lewa. Tau wavala mai nisio. Saunoanga fo ia fionga sentoa fai pule ai tuli pea le. Lua se lau afele mo tau mafale. Ai eo lo to sea ono solinga al tula fono. A lua se lau afe. E to lua se lau pangta. Ruinga na le afe tala. A afe tala la ai tau mafaya e fa o tu sea I le tau sanga atua. O lona winga. Na le lua tala valu seni. E a tau mafa fa tolu pe tu la fono. Lona winga na le vas ful fa seni. E le tio a tau so sola nei paunta ai fia ai. Me sili le fa fonga mai le official tupe. Ia me se foi a fionga I sina toa ma fai pule. E te tau ana fa poposi na mea ile. Mo le tau mafa. E ui au o le au sol tu la fo. Ia o tangata soi fua fo e te tau on tau sili leima. A fu fua e. Tu sape na ole. Tu lo wala ngutu. A painu malpanko. Ia e ova tu le ivas fu fa sene le tau. Ai e tu atu pena ina. Se fa tau sanga ina nisi tupe. Se iluilo fo ele paketi ato. Ia atonu e tafar fina ngaro tamale tunu. Ia mo se fa mo le fo tu la. Ele ava tere mal fa lor. After ya tu lu sunga tai komiti. Hey, lau fionga wha. Just. Okay, aku chairman. Ya o pa ia mau kai dua ni ale ko o sum kalanga ai kat ko ngua. Wa uma fa ku ranga ka ko mau e ala le. Pap siringi ale sunga fa chon ya ai. Isi fa visiri ya uma nga fa ilo ai sunga fa pule ma fionga senko. Ya ala kan fa ku pia nga lo mo wala bango. Fia ku li lo inga la sunga fa chon fa mol mole le fast food wa fele fa pia lo le wilo. Ola ana mafu anga langa nga olunga fast food wa fi. Wa de ku visiri ya nge sui pole. Ongo ele ola se wila ele ingi ACO o kongo o le kako ko is. Ya e kele o ngarula si singa fo ya foi pulem sen ko se kasi wa so danga ya ele nga o ilia me la o kongo fa pui se va ku pa il mok ola la le sidi la le ku sidi ku lo sunga fa tonu ola le fele sa mai fa su wa fi o mo masingo after ye mo fa sidi la fiong ole PDI o le wila e sa o la vai le aspa e mo mai ele o pe o talo atu o le average le we nei fast food mo tu poafe o foi na no me foi pili un mato solo pule foi male na sui fa tonu manisi foi o kanga po se ase fo le o tau pule o le ala mato tau fai ai
tal no ia I li leo a fa pe o fai le la to ngaruanga I temtajas ia tau fai titilo I foi moli ia mavai te la taimi e foi taimi mo fo I leo ia no for pangam fa alu le vai ai le lo ak fafo ia ono le lavo fa ngaruanga pe yo menga mo dunga I le ngaka le pipanga pa ia ai ke le foi o kaimi ia e foi confiki foi panka ia la fai kon fai fasia inga leo ia pio ale on kaupu de do me le fionga fai pule ia le ai o le na mato sola pule pe a fala mato tau pe tau fai mita la va fale ia ina ma fai la nga track le pili la va fale e fu ia a fa pe foi mo sa va no e mo le me foi le tau nei o tepet mira wa a fa pe mo wa mal tepet mira e tau fai la fai sa va no e fu e fa fi tau di le pili le vai ma le wila fai si fai as ka ai do se o me mo ia a sa wat fai tau talo talia tu la fionga fai pule ia o le ava pe o le a o tele la o le vai ma le wila o fa e mo le tele ni condition o le official la vala o ia le condition ma me fa pena okay ko sunga fa chon o me nga kan fai ko ila sunga fa chon o nga fai sin ke le ku pele ru ka ko le wila ai le o la val fa so ai ku lango se dinge ka se ka ko pankai po ngi se rongo foi ko es o sidi longo o sidi longo fa mo o yengi pusa isa ko ngo o kois mo le lava e ko fu pam ka mal pusa isa pe ne ai kasiale e o le tele o le pusa isa ia o tau ma o le tau pengaina mo tau mafa le potu lo ia fisa ma pusa isa ma le officer I le moto tomali ia me je foi le moto tomata I on meanga le kau so ko le sunga fatson o le mai kau o le foi e ko ka la fu o e fiele ko ka la fu le TSM o le TSM e fa sa me fa tonu de te selo e lu se la I fa e a fele lu se la mo tupu lu se la I mo tupu a fele pidio le tau mafa pe no tal no tu temu sola ya o bo tal no mal official ko vana e alawa fa ulu maile fa po maile o fa pasi maile se la di mas fu wafe a to ya lo al paleni le pe se la fast food ya re ta fai tu tuli nei ne ba ya so ye to o ne ta usanga ya matalo ta usanga fo ile lu se la pe no tal no o le anganga ia tau fai tu paketi le tupe o le mea ai o le paketi ia sau I lalo o le matanga ruenga o le mele nei tutuli le me tongia e danga o lo I lalo o le tupe fasosoa le matanga ruenga o ese me sa wai pe o le anganga na le tau fai tu le se leni mo le tau mafa ia sau la vai lalo o le matanga ruenga ia mo fai o na control ia tongi sao tu lava il matanga ruenga mo le fala o tele okay ya salo e ko pe ko ka falo sunga fatson e ko si sila ko ai I kulanga I ole de wila ia me se fo ia ka mafkanga mo ka lo I ole mau ka I ko esi ai ole menga ka fai po se fsiri ia kulanga fo yo kongi la fa ngalwenga le au fa ngoia le wo o mga silingia ngi so sui ai fa ka kele la sunga fatson mo lingi aso fa ka chairman mo lo go aftai ya kasi la versi del laulau nga fa kule se fa kai pa mo la lo sunga fa tonu o feo ye la ofisa aftai ya mo le se di la o fionga le tai komit o le temin nei o le ofisa o le tanga o le tonu o le moto tomata pe o le potu sa o le tala mo mai o potu le sa fu mo le mo sauninga le lo fa nga nei le te fa sauninga ya lo ye nei do ofisa lima mato task ya desk o au su fa tonu ya o tonu le moto to mai ai le se ofisa ma otio le mato kanga luenga okay so la me I marco kanga luenga I kongo ile
Lokoa lea. O lea lava. Okay. Ia, a vele vai e whai ma whokon moli suako le. So fo e kai kumiki au tungei. Fo le malo mauka. Ia mole kule ngang whaafkai lau sunga whaatonu man malo mkangaluenga. Ia le sumai ma kala mai au le ngai kai au. Ka ko whaaso o afo inga longonga o aku le malo kumiki ia malo avi whale. Whai ngalawa ngā o ngi ngaluenga. Ia or kam whai lava kama ia makinga ia. Ia al fia malama lava kulanga al pakeki. Ia o lo whapenga o ngā whaakarusanginga. Ia i lea mkangaluenga ma lea mkangaluenga ia. Manguia lava ia. Fua whanga o ngai aso i lau sunga whaatonu ma le malo mkangaluenga. Tai lo fionga le pe kibiti tu te foi mal ne tai au ai pe a fa nai sina minuta ta si se tau ono lo ngona le temin nei o ta o tele sa pule o ta no ina mai e tu so le o le tongi ia o le leo a o la tau fai o le foi na mato tau sanga se tau sala wa fe a wale academy i ya okay. Ei mo no ia mo ia le filo le fata vai mo le 25 time fa malo ne ta ia tu sa foi male ta tu fat singa e la finga ta committee e me je foi le malo o mota e lua le mota maulunga me ia me je foi mota foi pule sui frio ta tu no fa tai mo le tu fa tai ma fa malo fa tai foi tu foi o la tainga ma fa tuanga foi o mai ia e le ne ia I tu rao laso ia a tau fai on mato tau fai ai ia a tonu e mo se no e fa tonu ina isi mea a fa pe fo o le a to ia fo i le tau fai ia fa malu watu a la tau fai a tonu e stai mi o duma so mo fo se no to e te liu mai ai ia tato solo pune nisi fu fango ia mo tanga benga fa te tele mo mato no so fo